Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept Clear. In this video, we will discuss about characteristics of the computing in the subject of cloud computing. Okay, first of all, what is the cloud computing? Cloud computing అనేది getting the services through the internet like data storaging, using servers, using networking. మనం ఏదైనా సర్వీస్ని ఇంటర్నెట్ ద్వారా పొందడాన్ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటారు. ఓకే, హియర్ based on the user requirement it will provide the services like broadband networking access, resources pooling. Okay, these all are the cloud computing services. Okay, here what are the characteristics of the cloud computing? Okay, the characteristics of the cloud computing are, there are several cloud computing characteristics. The first one is on demand self services. What the meaning of on demand self services means the cloud computing services does not require human administration. Okay, in between ఎప్పుడైతే మనము ఓవర్ ద నెట్వర్క్ ద్వారా సర్వీసెస్ తీసుకుంటామో ఆ టైంలో ఇన్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ సర్వర్ దెర్ ఈజ్ నో హ్యూమన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, ఏముంటుంది? నో హ్యూమన్ admins, no human admins. Users themselves able to provision the services. Okay, here user can get services directly. Monitor the service, manage the computing resources how they need. Okay, monitor, manage the services. Okay, this is the first characteristic is the on demand self services. The second one is the broad network access. What do you mean of broad network access? Broad network access. Here broad network access is nothing but computing the services are generally provided over the standard network. Here, okay, what are the services we provide in the cloud computing? Those services are generally provided over the network. మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఏదైనా సర్వీసెస్ మనం ఎట్లా తీసుకుంటాం, మనకి ఏదైనా జీమెయిల్ అనేవి అవి ఫేస్బుక్ ఇలాంటివన్నీ అక్కడ మనకి ఎక్కడ వర్క్ అవుతాయి? ఓవర్ ద నెట్వర్కే. కాబట్టి దిస్ ఆల్ ఆర్ ద సర్వీసెస్. ఓకే, బ్రాడ్ network access means what are the services we are getting generally provided the standard network. Okay, services are provided over the standard networks only. Okay, and the third characteristics is rapid elasticity. Okay, what is meaning of rapid elasticity? Means the computing services should have IT resources that are able to scale out and quickly on demand basis. Okay, what is meaning of rapidly means what are the services మనం ఏ సర్వీస్ అయితే రిక్వెస్ట్ చేస్తామో that will be provided very quickly. Okay, based on user requires, services will be provided rapidly. Okay, మనకి ఏదైతే కావాలో అదంతా చాలా ఫాస్ట్గా ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, based on the user requires the services will provide rapidly. Okay, clear. The next one is resources pooling. What is the meaning of resources pooling?
రిసోర్సెస్ పూలింగ్ అంటే ఏంటి? రిసోర్సెస్ పూలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ instead of purchasing entire the hardware component, we will get the హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ సర్వీసెస్ ఓవర్ ద నెట్వర్క్. మనం ఏదైనా మనకు కావాల్సిన స్టోరేజ్ డివైజెస్, హార్డ్వేర్ డివైజెస్ మనం కంప్లీట్గా పర్చేస్ చేసుకోకుండా క్లౌడ్ సర్వీస్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటే దాన్ని రిసోర్సెస్ పూలింగ్ అంటాము. ఉన్న రిసోర్సెస్ని షేరింగ్ విత్ రిసోర్సెస్ ఆర్ షేరింగ్ విత్ అదర్స్. రిసోర్సెస్ ఆర్ షేరింగ్ with with multiple users, with others, that is called resource pooling. ఓకే, మనకు జనరల్గా కార్ పూలింగ్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ కార్ పూలింగ్ అంటే మనం వెళ్ళే రూట్లో ఎవరైనా కార్ ట్రావెలింగ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ కార్ని మనం మన ట్రావెలింగ్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం బై పేయింగ్ సమ్ అమౌంట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కార్ పూలింగ్. సేమ్ యాజ్ ద రిసోర్సెస్ మీన్స్ మనకి కావాల్సిన డివైజెస్ ఇంకెక్కడో ఉంటాయి. ఓవర్ ద నెట్వర్క్ we will use that resources. That is called resource pooling. And reliability. What is the meaning of reliability? Reliability is nothing but guarantee or nammakam. Okay, reliability is nothing but guarantee or nammakam. What is the meaning of reliability? Means the applications developed in the cloud computing environments are generally have high reliability since the underlying of IT infrastructures. Okay, over the network all the services are reliability. ఓకే, మనకి నెట్వర్క్లో దొరికే 10 సర్వీసెస్ కూడా నమ్మకమైనది అని అర్థం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిలయబుల్ ఆర్ నమ్మకమైనది. అండ్ మల్టీ టెనెన్సీ. వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ మల్టీ టెనెన్సీ ఈస్ ద సిక్స్త్ వన్ ఈస్ మల్టీ tenancy. What is the meaning of multi-tenancy? Ante cloud computing provides can support multi-tenants or nothing but users or organizers. Okay, organizations. Okay, multi-tenancy is nothing but cloud computing provides the services for multiple users at a time. It is the user 1, user 2, user 3. These are the third user. Sorry, this is the third user, this is the fourth user. What are the service? ఆ సర్వీస్ అనేది అట్ ఎ టైమ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ టెనెన్సీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ప్రైసింగ్ మోడల్స్. సెవెంత్ వన్ ఈస్ ద flexible and pricing models. Here the cloud providers offer a variety of the pricing models including pay per use. Okay, based on the service providers they can fix different type of pricing models. Okay, that is the pay per use. That is the first one. Subscription based and spot pricing. ఒక్కసారి వాడినప్పుడు ఒక్కసారి ప్రైసింగ్ చేసేదానికి స్పాట్ ప్రైసింగ్ allowing the users to choose option the best suits their need. Okay, these all are the some different type of flexible pricing models. Okay, and next one is the automation means what? Cloud computing services are often highly automated. Okay, cloud computing services are nowadays all of the cloud computing services are automated services nowadays. ఓకే, మీరు చూడండి, మనం ఏదైనా కస్టమర్ కేర్కి ఫోన్ చేసామనుకోండి, దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్, సపోజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ లెవెల్, ఆటోమేటిక్లీ దట్ టూల్స్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ solution. Okay, the next one is the sustainability. What is the meaning of sustainability? Here cloud providers are increasingly focused on sustainable practices such as energy efficiency. Okay, sustainability. Okay, that is called sustainability. Okay, cloud providers are increasingly focused on sustainable
practices such as energy efficient data centers and the users renewable energy resources. These all are the sustainability. Okay, next one is the security. Okay, 10th one is the security. What is the meaning of security? Cloud providers invest heavily in security measures to protect their users data. ఓకే, మనము గూగుల్లో మనం డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాము. అక్కడ ఏం చేస్తుంది, గూగుల్లో డేటా స్టోర్ చేసాము, దానికి ఎవరు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు? గూగుల్ కంపెనీ. ఓకే, దే విల్ పే, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ హై లెవెల్ security for customers' data. Okay, here Google clouds providers invest heavily on security. Okay, security measures to protect users data. Cloud service providers provides high level security for customers. Okay, these all are the several characteristics of the cloud computing. Okay, clear? Please like and subscribe our YouTube channel. Thank you everyone.